So ek is nog steeds op daai bladsy, die heel eerste reël wat ek gou met jou wil doen. It says this. The line drawn from the center of a circle, okay, so let's start with that. The center of my circle, I'm going to make that O, right? If I draw a line from the center of the circle perpendicular to a chord, okay, so kom ek trek gou eers vir jou my koord. Daar's my koord, ons het mos sê 'n koord is net van die omtrek tot by die omtrek, nee. Now, if I draw a line from the center of the circle onto that chord, and it's perpendicular, met ander woorde, ek sê vir jou, hy sny, dan het dit gevat, ja, hy sny mekaar daar met 'n 90 grade hoekie, right? Then, you can assume, hulle sê daar vir jou, you can then assume that it cuts that chord in half. It bisects the chord. So as ek sien, van middelpunt af, en hy sny met 90, dan mag jy aflei, dat hierdie gaan net so lank wees, soos daai. Is julle fyn? Goed, so kom ek skryf net daar vir jou, wat gee hulle vir my? What is given? It is a line from center of, en kyk, gaan in plaas van die woord cirkel uitskryf, mag jy so maak, né? Okay, so it's given that it's a line from the center of the circle. So as daai lyn was van enige ander plek in die sirkel, dan mag hierdie nie waar wees nie, né? Okay? En die lyn en die koord sny loodreg. Wat kan jy aflei? What is the assumption that we make? Dat die lyn sny die koord in die helfte. That line will cut the chord in half. Okay, so you will see that they do give it to you on that page, but it's just given a bit different. So they say, die lyn vanaf die middelpunt van die sirkel, loodreg op die koord, halveer die koord, okay? Die rede wat ons vir dit gebruik, nou kan ek hier daai sirkeltjie skryf hier. Jou rede gaan wees, lyn vanaf middelpunt, loodreg op koord. Onthou julle daai, ek het ons vir julle toe die redesbladsy gegee, het ek nie? Nee. Okay, daar's 'n afdeling wat net gaan oor sirkels. Okay, so you will see that the reason that you have to write is line from center, oopsie, perpendicular to chord. Dis jou rede. Ja, ja. Alright, you guys good? So jy moet kyk dat daai twee goedjies wat ek in swart geskryf het, that must be given to you, that it's from the midpoint, and it cuts the chord perpendicularly. Then we make the assumption, that yellow, that it would cut the chord in half. Okay. Hulle kan hom ook vir jou andersom gee. They can also give it to you the other way around. Excuse. En dis nou hoekom ek hierdie sirkel geteken het, maar nou het ek te min plek vir hom, so ek wil nou jy moet gaan, daar sy. Kan ek maar skiep? Ja. The reason goes? Yeah. Yeah, but I'll show you how we're gonna do an example together.
so that you can see how it's asked and then how you should answer it as well. O, ekskuus, hy staan daar op jou bladsy, lyn van middelpunt. En kyk gou, in plaas van middelpunt, kan jy skryf middelpunt, nee? Lyn van middelpunt, of MPT is hulle selfs daar op die bladsy, loodreg op koord. Kijk, so dis die Afrikaanse redevorm. Okay, terwyl ek wag vir julle om klaar te skryf, gaan ek sommer gou hierso skryf. Okay, wie still copying? Wie skryf nog? Kan ek maar skip? Right, so die volgende enetjie, en ek is nou eintlik nog steeds besig met daai selfde reël, nee? But now what they give me, wat hulle nou vir my gee is, die lynsegment wat die middelpunt van 'n sirkel tot die middelpunt van 'n koord verbind. Okay, so they're giving me a line from midpoint. Een lyn vanaf die middelpunt. Bisects chord. Ek gaan sommer in Afrikaans skryf, lyn van middelpunt. Al 4 koord, ekskuus. So, to indicate to you what they're saying is, there's my chord, and there's line from midpoint. So what I see, what is given, is that it cuts it in half. Nee, so dan is jou afleiding. Omdat ek sien, dis van middelpunt af, en het sny het in die helfte, wat is missing hierso? Nou weet ek, dit sny mekaar, loodreg. Okay. It cuts perpendicularly. So now I know that will be a 90 degrees angle. Okay, that's my assumption. So the black is what's given, and the yellow would be what my assumption would be. Die rede bly presies dieselfde as wat ons nou gehad het by die rooi. Dis net 2 verskillende scenario's, soos 2 maniere hoe hulle dit vir jou kan vra of gee. Is julle by? You guys good? Okay. Moet ek hier weer die rede skryf of is dit nodig hê? Moet ek maar skryf. Okay, so dan jou rede. Lyn van middelpunt. Middelpunt van koord. English. Line from center. Jy sien jy sê basies wat vir my gegee was, nee? To midpoint of chord. Goed, so kom ons gaan kyk gou-gou hoe word dit nou gevra. So basically we've done this part of the page now. So now I want you to look at the right hand side where we've got the questions. Let's do question 1 together. Kan ek maar gou hier skip? Sal iemand wat nog skryf? Okay, jy kan nou sommer op daai bladsy van jou, as jy wil notaatjies maak daarso, kan jy daar op hom krap.
Okay, so hierdie is nou nommer 1 wat ons doen. Now, they're saying that O is the center of the circle. Okay, so dan weet ek daai is middelpunt. Nou, net gou, hoe jy dit nou moet deur hardloop basies. The moment they tell me that is midpoint, I know that this is a radius and that is a radius. Nou, ek sou selfs nog dit ook kon doen. Daai gaan ook wees 'n radius. Nee. Dis te sê ek gaan dit gebruik hier. I'm just showing you guys what all the assumptions would be that we can make so far. Okay, nou. Dan sê hulle vir my, with radius 25 centimeters. Dan sê hulle vir my, AB is gelyk aan BC en OB is 15. So that whole line, no I'm lying, sorry. Net daai stukkie is 15. Nee. Hulle wil hê ek moet gaan uitwerk. Calculate the length of AC. So daai hele lyn. Nee. But what I could do is just go work out what that one side would be. En dan gaan ek mos dit kan maal met 2 en dan weet ek wat die hele AC is. Does that make sense to you guys? All right. So, look at all the information given. I see a triangle en ek sien ek het 25 en ek sien ek het 15. En dan gaan ek mos hierdie kan uitwerk, nee. Maar wat gaan ek nou weer gebruik? Pythagoras. Maar wat het ek nodig voordat ek mag Pythagoras gebruik? 'n 90 grade hoek, nee. En hulle het vir my gesê dat dis 'n lyn van die middelpunt af. En kyk gou wat doen hy? Hy sny dit mooi in die helfte. So wat's my afleiding wat ek mag maak? Dat daai is 'n 90 grade hoek. Okay, nou onthou. Jy moet vir my alles neerskryf wat jy aflei. So ons gaan begin deur te sê OBC. So OBC sê ons is 90 grade. Nee, that would be 90 degrees. Why could I say that? What was my reason? Kyk gou hierso. Gaan ons die enetjie van A gebruik of die een van B gebruik? I'm going to use the one at B. No, because it was from midpoint and it showed me that that chord was cut in half. So jou rede hier by B sê hulle gaan wees lyn van middelpunt na middelpunt van koord. English people, line from center to midpoint of chord. Is julle fine so far? Yes. No. You want to say OD perpendicular to AC. Yeah. But you want to say that instead of this. That as your reason. It's like saying this desk is red because it's red. No, you can't use your statement as your reason as well. Okay. Well, how did you know that it was 90? Because you saw that it was from midpoint, line from the midpoint, and it cut that chord in half. That's why I knew it would be 90. Maak het jou sin? Nee. Kyk gou hier. It's basically this one. Remember we said the black is what was given. We were given a line from the midpoint and it bisects the chord. So, So that thing is called what's that? The bottom one is the chord. No, like the whole thing. And this one, perpendicular. Perpendicular. Yeah. So usually like whenever it's perpendicular, that one angle goes 90. Yeah, but you mean just because these two lines make that shape? Yeah.
Nou. Nee, ek mag nie dit aanneem nie. Okay, goed, so dis waar jy verkeerd gaan. But you now know why I used, because the black was what was given, nee? We had a line from the midpoint, and we knew that it cut that chord, the bottom one, in half, nee? So then, look at the yellow. Because the black was given, my assumption would be that it cuts perpendicularly. Okay. Yes. Yeah. And now, right at the bottom, your reason would then be line from center to midpoint of chord. Is jy by? Onthou, dit is moeilik, nee, want dit voel vir jou, jy sien dit dan, jy weet dit dan, nee, maar jy moet vir my elke keer jou rede gee. That's like my mind, my map to what your mind was thinking. Okay. Good. So, we start off with saying that will be a 90 degrees angle. So, then you can go indicate it on your sketch. So, daar is nou 90 grade. Okay. Nou, omdat ek weet hy is 90 grade, nou eers, only now that I said that it's 90. Now I can use Pythagoras. Okay, so now you can say that 25 squared minus 15 squared will give me BC squared. And again, I must give a reason. Jy gaan vir my sê Pythagoras. Okay, so BC kwadraat gaan vir my gee 400. In other words, BC would then be square root of that, so 20. Is julle reg nog? Any questions? Okay, and then, because we know that AB and BC is the same, dan kan jy gaan sê, therefore, AC will be 2 times that 20, met ander woorde, 40. Kom ons sê my units, 40 eenhede. Sê my units. Hulle is nogals baie keer in matriek volstrooi, they give you a mark for eenhede. Okay. Who like it? Is julle alright? So vir nou wil ek net daai twee goedjies oefen. So kyk gou vir my na nommer 2, 3 en 4. Number 2, 3 and 4. At number 2 it says, in the sketch, OM is perpendicular to AB. OA is 15 and AB is 24. Calculate the length of OM. Okay, so kyk gou wat word hier vir my gegee. O is mos nou die middelpunt van die sirkel, né? By al hierdie sirkeltjies, O is the midpoint of the circle. So what do I have? I have line from midpoint perpendicular onto a chord. Nee, sien jy dis 'n lyn van die middelpunt af en hy's loodreg op daai koord. So wat is die afleiding wat ek kan maak? AM gaan gelyk wees aan MB. Nee, en wat gaan my rede wees? Kyk hierso, daarso. Line from center perpendicular to chord. Is julle reg? Okay. Kom ek maak net hierso vir jou daai afleiding gaan geel. Ja, daar's hy. Goed. En dan, omdat hulle vir my sê AB is 24, dan gaan ek weet OM is 12 en MB is 12, nee. En dan kan ons weer Pythagoras gaan uitwerk. Is julle by? Ja. Nee. Ja, jy. Okay. Julle reg? Any questions?
gaan julle, kom ons kyk gou by 3. Hier sê hulle vir my, OR is 3, ST is 8. Bereken die lengte van die radius. Okay, but that's the easy one. Nee, is lekker maklik. Nummer 4. In the sketch, MP is equal to PN and they're both 9. Okay, dit wys hulle daarvoor op die sketsie. OP is gelyk aan PC en is elkeen X. Calculate the length of OM. Okay, daar sal ek jou gou so 'n bietjie, eintlik moet ek julle los het julle mooi onthou. Kyk gou vir my, sien julle dat OC gaan 'n radius wees. Do you guys see that? Want dit is mos van die middelpunt af tot by die omtrek van die sirkel. Sien julle dit? So die radius hier gaan wees x plus x, met ander woorde 2x, nee. Okay, en sê nou maar jy gaan trek 'n lyntjie vir OM. OM is ook van die middelpunt, midpoint of the circle to the circumference, which is also a radius, nee. Okay, that's all I'm going to say. All right, so number 4 is a tricky one. So I'm going to let you guys get started. Your homework is going to be, or classwork, and what's not done will become homework, nee. Nummer 2, 3 en 4. Dis net 3 sommetjies. Jy gaan hulle eintlik aan klaarmaak gou voor die klok lui, want ons was nog net 20 minute besig geweest. So probeer gaan nou dat as jy twyfel, kan jy kom vra. Hierdie is mos nou net vir julle, dit is maar tricky. Okay.